Hallo, ich stehe hier mitten am Hollywood Boulevard am Walk of Fame. Ihr seht es vielleicht hinter mir, da wo die Sterne der Stars in den Boden eingraviert sind, und möchte euch noch ein bisschen über den heutigen Tag erzählen, denn wir waren bei Panasonic unterwegs, mit Panasonic unterwegs hier in Hollywood. Wir waren bei Technicolor, wir waren bei Deluxe, bei der Company 3. Das sind also Color Grading Companies, das sind die Filme kolorieren und bearbeiten, natürlich auch HDR und dergleichen mehr bearbeiten. Sehr, sehr spannend. Aber wir haben natürlich auch, das ist ja das Eigentliche, wir sind ja hier für die CES 2018, auf der die Neuheiten von Panasonic vorgestellt werden. Und da haben wir auch schon einiges erfahren. 20th Century Fox ist das Studio, das in letzter Zeit am meisten mit neuen Technologien sich hervorgetan hat. Sie haben HDR10 Plus von Anfang an sehr stark unterstützt, gemeinsam mit Samsung, gemeinsam mit Amazon Video. Und wir haben uns von den Herrschaften von Fox dazu auch eine Auskunft geholt, wie sie das ganze Thema sehen. Ist speziell von Danny Kaye. Er leitet das Fox Innovation Lab hier in Hollywood, und er erzählt uns jetzt ein paar Sätze zu dem Blick von Fox auf HDR10 Plus. I'm Danny Kaye from the Fox Innovation Lab, and I'm here to talk about HDR10 Plus. We have been working with Panasonic and Samsung since earlier in 2017 to develop this new advancement on top of HDR10 called HDR10 Plus. And when we had developed our 4K ultra high def strategy, we had deployed HDR10 as our HDR technology of choice. It's been a very successful deployment. We've already published around 60 titles in 4K ultra high def Blu-ray, with HDR10 being on many of them. But HDR10 is a technology that deploys what we call static tone mapping, or static metadata, which allows us to make an adjustment but once over the course of a film to hone in on the proper luminance levels, which then reflect adequate color space and contrast. But in order to try to retain as much of the original creative intent that our filmmakers had developed when they initially made the film, we need to deploy something called dynamic tone mapping, or dynamic metadata, which allows us to capture variations from frame to frame or scene to scene, and that gives us a much better reproduction of the original creative intent. And the reason we chose this HDR10 Plus strategy is that we wanted to build upon the very successful introduction of HDR10, which is deployed by hardware and content companies all over the world. It's an open standard for HDR10 Plus, royalty-free, with tools being developed that would make it very easy for content providers, and chip manufacturers, and set-top box manufacturers, TV manufacturers, Blu-ray player manufacturers to adopt HDR10 Plus. And what the main goal of HDR10 Plus would be is to broaden the penetration of our content in HDR to consumers, not only those who own the most premium of TV sets that meet the UHDA premium specifications, but for the mid-range television that would have ultra-high def capabilities, but now could have an HDR experience that is not at the premium level, say, of 1,000 nits or greater, but will show variations from frame to frame or scene to scene on these mid-range TVs that don't have as much luminance. And these consumers who have these TVs will experience the ultimate visual experience at home with our content once we deploy HDR10 Plus. And which distribution way will be the most important in the future? Now you have the specifications for Ultra HD Blu-ray, so I think you will start soon with this format. As soon as we have the specifications completed and we do our testing, we
We usually deploy first with the ultra-high-def Blu-ray format, and then we would intend to expand that to as many digital distribution platforms as makes sense. So streaming will be important, like Amazon started already, and is there also a way to bring HDR10 Plus to broadcast? We will be exploring all of those methodologies just as we have been with HDR10. I mean, there are other formats that broadcasters use as well. It's all technically pretty complicated and it takes time, but our ultimate goal is to cover as many platforms and distribution channels with our content as possible at the ultimate experience that's possible for our consumers. So over time, we'll try to do all of those things. For us as the tech journalists who are not just reviewing the TV sets but also reviewing the movies, it's always interesting to see what are the studios doing with catalog content. So what's the way? So as we could see, it was difficult earlier days sometimes to bring older DVD movies to Blu-ray in the same way of quality as everybody expects from a new movie. So how's that to be expected with 4K and HDR10 Plus? Yeah, we've been experimenting for several years. We did the original Independence Day. We upgraded that to 4K HDR on Blu-ray. There are so many technical factors to consider as we go back into the library, and we just want to make sure that if we do try to update those library titles that we can enhance the experience. So I think most studios focus on the upcoming new releases, and then as we can, we go into the library and bring some of those forward. Okay. And last question, what does the movement of Disney buying Fox bring to your way of seeing technologies in the future? We're doing business. We're still 20th century, 21st century Fox. We're doing business as usual, and nothing has changed. Okay. Ja, ganz spannend, wie also ein Studiovertreter über die neuen Formate denkt und wie sie sich weiterentwickeln. Also, wie gesagt, ganz entscheidender Punkt. Das ist kurz nach Weihnachten, so ein bisschen im stillen Kämmerlein passiert, wurden die Spezifikationen für HDR10 Plus, für die Ultra HD Blu-ray also festgezurrt, sodass also in diesem Jahr auf jeden Fall die ersten Titel auf Ultra HD Blu-ray mit HDR10 Plus und nicht nur mit Dolby Vision auf den Markt kommen können. Und wer dann einen Panasonic Player der Oberklasse kauft, der kann auch beide Formate abspielen, was natürlich sinnvoll ist. Ja, wir stützen uns hier jetzt in Hollywood erstmal weiter ins Getümmel, bevor es dann weiter nach Las Vegas zur CES geht. Denn hier am Walk of Fame gibt es natürlich noch eine Menge zu sehen und zu beobachten. Hinter mir das Roosevelt Hotel ist ja der Ort, an dem 1929 die erste Oscarverleihung stattfand. Hier steigt morgen zwar nicht die Oscar, sondern die Golden Globe Verleihung, ein paar Meilen weiter weg von hier im Beverly Hilton Hotel. Aber wir sind hier an historischen Plätzen, haben bereits den Hollywood-Star und österreichischen Schauspieler Christoph Waltz am Flughafen getroffen. So gehört es sich hier. Wir haben hier mit einem Koloristen gesprochen, der mit Ridley Scott, Steven Spielberg und vielen anderen Hollywood-Regisseuren, namhaften Oscar-Preisträgern zusammenarbeitet. Wir sind hier also mittendrin für euch. All das werden wir natürlich in den nächsten Wochen auf und in unserer Tech Night mit euch verarbeiten. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss und viele Grüße aus Hollywood.